product architecture. Today we are going to topic 1, implication. Under implication, you are going to cover all the subheadings like product change, variety, component standardization, product performance, manufacturability, product development management. So these are the topics which comes under implication topic. Okay. So today we are just going to cover first 3 part. If possible, we are going to again recap the session whatever subheadings: product change, variety, component standardization, product performance, manufacturability, product development management. Fine. So till now whatever we have covered, just we'll do a recap session. First we have to understand what is product architecture. I have already told you, whenever we are learning any process, just imagine that you are working under product architecture team. Okay, keeping that in your mind. Now let me understand the terminology. So product architecture is nothing but some assignment of a functional elements of a product to any physical building block of the product. I have already told from the previous stage we have analyzed some concept generation. From 50 or 70 concept, we move to concept selection process where only 7 concepts are selected in there. Then on, you have to understand from the previous stage we are able to analyze a complex product into sub products, sub functions. So what are all the sub functions we have come to know. Now for that functional elements, sub functionality, we have to assign some building blocks. அப்பனா என்னன்னா ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் கொடுக்க போறோம், பார்ட்ஸை கிரியேட் பண்ண போறோம் இப்பதான். So product architecture. So it's assignment of a functional elements of a product to a physical building block of a product. So why we have to do this product architecture part? So what is the main purpose of it? So till now we have analyzed a product will run with these functions, will be operated through these functions, but for those functions we have to give some physical appearance. Some physical building blocks have to be arranged for a product. So in this stage we are going to focus on those things. The purpose of product architecture is to define a basic physical building block of a product in terms of ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு ஒரு அப்பியரன்ஸ் இல்லை 3 dimensions வியூ தெரியும், 2 dimensions வியூ தெரிஞ்சாதான் அதோட ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல்ஸை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ வாட் தேர் டூ, வாட் தேர் இன்டர்ஃபியர்ஸ் ஆர் டு த ரெஸ்ட் ஆஃப் த டிவைசஸ் டூ, we can able to understand. For example, personal computer, if you are going to create a product, it consists of more sub functions. Sub functions will be given parts of appearance. Each and every parts will be interfaced to run a particular functionality. Those knowledge will be known in this stage. So main purpose of product architecture is to basic principle of for a physical building blocks will be created for the product, and we'll understand what the product really will do, what is the working principles will come to know. Next, very important terminology. You being working in an architectural design team, okay, what is the decisions you have to consider, you will make, or what are the ideal input you will have in this stage? Very simple and very easy to remember the key points. Just wait, students.
part. For example, a complex product, அதுக்கு sub products இருக்கும். அது functionalityக்கு ஒரு appearance கொடுக்கணும். Physical building blocks form பண்ணணும். So it can be assigned to a team members or some individuals who can do some fabrication works, and some suppliers. Or why we have to depend on suppliers? Because suppliers are the persons who are going to give for us the raw materials, components, and materials needed to be fabricated. So we have to know the details about the suppliers in this stage. So such that development of the different portions of the product can be carried out simultaneously. Very important point. When you are working under product architectural team, you are not going to depend on one phase to another. ஒரு part வந்து complete ஆனதா அடுத்த part அப்படி இல்லாம simultaneously all the parts will be created with their own operation functional elements. So there will not be any match. Okay, simultaneously the process will be undergone in this stage. Okay. Next, we would have understood the perfect definition for product architecture. Not only for product architecture, whenever you are going to purchase any product, okay, or market la poitu or product purchase பண்றீங்கன்னா, you have to think two things in your mind. You have to understand the specifications of both functional part and physical parts. Just wait, students. You have to understand functional elements of a particular product and physical elements. So yesterday, day after yesterday, I have discussed about what is the difference. Functional elements mainly deals of a particular product or individual operations and transformations. For example, if our CPU processor or a product or functional elements have been identified panna, each and every processor will perform some memory storage operations, and those memory storage has two types: primary storage, secondary storage. What type of transformation will be done within that particular elements? Okay, that related with these details we will consider functional elements that contributes to the overall performance of a product. ஒரு ப்ராடக்ட் பெர்ஃபார்ம் பண்றோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே ரிலேட் பண்றது அதோட ஆப்ரேஷன்ஸ் அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ், data transformation or uploading or download, any details technically related to a functional elements. Physical elements, they mainly deals about the parts involved for building that product. Components, sub-assemblies that ultimately implement product functions. ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஆகுது, ஆப்ரேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னா அது ஓவரால் ஒரு அவுட்லுக் கொடுத்துருப்போம், பார்ட்ஸ் கொடுத்துருப்போம். The physical elements becomes more defined as development progress. So these are the things we have already discussed. We need not again go for each and every points. Very important thing you have to keep in mind whenever you deal with physical elements, all the parts of a product, okay, it is made up of chunks. Physical element of the product, several major physical building blocks, it's called as chunk. The terminology you have to remember. Throughout the chapter you will go through this particular term everywhere. So each chunk is then made up of collection of components. For example, ஒரு motherboard is a particular chunk ன்னு அப்படி எடுத்தீங்கன்னா அந்த chunk உள்ள நிறைய transistors, capacitors எல்லாம் build பண்ணிருப்பாங்க, made up of collections of components, so that implement the functions of the product. So how each chunks and those chunks are made up of collection of components, that terminology you have to understand. Then we have understood about product architecture with the modularity concept. What is called as modularity? There are two different types of modularity. Can anyone tell me the product example for modular architecture and for integral architecture? Example product, what I have shown last class. Any one particular product example for modular type of architecture and integral product? Can you hear my voice? Please reply. Last class காமிச்ச இல்லப்பா உங்களுக்கு? See, ஒரு ப்ராடக்ட்ட நீங்க இன்வென்ட் பண்ண போறீங்கன்னா ரெண்டு டைப்ல நீங்க ஆர்கிடெக்சர் கிரியேட் பண்ணலாம். அதுக்கு ஒன்னு வந்து மாடுலர் ஆர்கிடெக்சர், ஒன்னு இன்டெகிரல் ஆர்கிடெக்சர். அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் லாஸ்ட் கிளாஸ் சொன்னேன்.
Kindly reply. Anyone? B section டக்குன்னு சொன்னாங்க, என்னாச்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? See, இந்த சப்ஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க வந்து ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு வரைக்கும் நீங்க ரிலேட் பண்ணி படிக்க வேண்டிய சப்ஜெக்ட் இது. நீங்க ஒரு சாஃப்ட்வேர் கிரியேட் பண்ணாலும் சரி, ஒரு ஹார்ட்வேர் கிரியேட் பண்ணாலும் சரி, ஒரு ஹார்ட்வேர் சாஃப்ட்வேர் இன்டகிரேட் பண்ணாலும் சரி, இந்த ப்ராடக்ட் டிசைன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் கான்செப்ட் உங்களுக்கு எல்லா இடத்துலயுமே கவர் ஆயிட்டே இருக்கும். இது கொஞ்சம் டெடிகேட்டடா படிக்க ஆரம்பிங்க. Tell me the example which product I have shown for you for modular architecture. Reply. I have told personal computer, right? Personal computer is the best example for modular architecture. And for integral, what type of product? What example I have told? கேக்குதா இல்லையா? Yes, reply students. What is the example product given for integral type of architecture? See, last class I have shown you, right? அது ஒருத்தவங்க சொல்லுங்கப்பா. I've shown you the first example, right? Modular architecture, best example is personal computer. Integral architecture is like smartphones, laptops, iPod. Say yes or no. Why no reply? Unmute and reply, students. Benipriya, Bulugita, are you all in the link? So just for the name's sake, for attendance, you are in the link. You're going to spoil your life not understanding the subject. Hariharan, yes. Unmute and reply. Indra. ஜெயசூர்யா. எஸ் மேம். எஸ் மேம். கேக்குதா இல்லையா? யாராவது ரிப்ளை பண்ணுங்க. எஸ் மேம், சொல்லுங்க மேம், கேக்கு. I'm asking about one example product, right, for modular architecture. Now tell me, what is the example product for modular architecture? PC ma'am. Yes, personal computer. You have to keep these things in your mind and relate with the points what I am displaying you. So modular architecture has the following two properties. எதுக்கு படிக்கிறீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. நீங்க ஒரு ப்ராடக்ட்டை இன்வென்ட் பண்ணி கொடுக்க போறீங்க கஸ்டமருக்கு. அந்த ப்ராடக்ட் வந்து என்ன மாதிரி டைப்ல நீங்க கிரியேட் பண்ண போறீங்க? ஒரு மாடுலர் ஆர்கிடெக்சரை ஃபார்ம் பண்ண போறீங்களா, இல்ல இன்டெகிரல் ஆர்கிடெக்சராவா? ஏன்னா till date we are depending on both type of architecture. இப்ப எல்லா மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்லயுமே இருக்கட்டும், எல்லா கம்பெனிலும் வெறும் இன்டகிரேட்டட் ப்ராடக்ட் மட்டும் நோக்கி போறது இல்ல. பிகாஸ் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஆர்கிடெக்சர் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் பெனிஃபிட் அண்ட் டிராபேக்ஸ் இல்லையா? இப்போ மாடல் ஆர்கிடெக்சர் பார்த்தா ஸ்பீடு பர்ஃபார்மன்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும் வென் கம்பேர்ட் டு இன்டெகிரல் ஆர்கிடெக்சர். இப்போ இருக்கிற இன்டெகிரல் பார்ட்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப பர்ஃபார்மன்ஸ்ல ஸ்பீடா இருக்கும். தென் இட்ஸ் மோர் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி அண்ட் கம்ஃபர்டபுள்னஸ் வந்து ஜாஸ்தி இருக்கும். அந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர் நீங்க கிரியேட் பண்ணா ஒரு ப்ராடக்ட். அதே மாடல் ஆர்கிடெக்சர் என்ன மெயின் பெனிஃபிட்ஸ்னா, எனி ஒன் பர்டிகுலர் சங்க், அதாவது பார்ட்ஸ் வந்து டிஃபால்ட்டா இருக்குன்னா இட் இஸ் ஈஸி ஃபார் அஸ் டு ரீப்ளேஸ் தோஸ் பார்ட்ஸ் when compared to integral architecture. These two difference you have to understand. So modular architecture has some two properties. So நீங்க ஒரு modular type of architecture product நீங்க கிரியேட் பண்ண போறீங்கன்னா இந்த ஃபாலோ பண்ண நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். Two properties. Chunks நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லிட்டோம். Physical building blocks made up of collections of chunks. Each chunks are made up of some several components. அதை நம்ம பார்த்துட்டோம் இந்த சென்டென்ஸ். So chunk implement one or few functional elements in their entirety. Over parts may do some one, 2 or 3 chunks can combine together or integrate together to perform a particular function. In the case of modular architecture,
இப்போ CPU இந்த ப்ராசஸர்ல எடுத்துக்கிட்டா சில சங்க்ஸ் வந்து இப்போ அதுக்கு தான் நம்ம வந்து டைப்ஸ்லாம் பார்க்க போறோம். டைப்ஸ் ஆஃப் மாடுலாரிட்டி நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணதுதான் இன்னைக்கு வந்து நான் ரீகேப் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே, ஸோ இப்போ பர்சனல் கம்ப்யூட்டர்ல ஒரு CPU ப்ராடக்ட், அந்த தனி ப்ராடக்ட்டை மட்டும் நீங்க பில்ட் பண்ண போறீங்க, ப்ராசஸரை மட்டும் பில்ட் பண்ண போறீங்கன்னா அதுக்கு நிறைய சங்க்ஸ் இருக்கும். சங்க்ஸ்னா என்னன்னா பார்ட்ஸ். இப்போ வீடியோ கார்டை ப்ரொவின்ஷன் இன்சர்ட் பண்றதுக்கு ஒரு போர்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஒரு ஆர்கிடெக்சர் டிசைன் நீங்க கிரியேட் பண்ணணும் மாடமுக்கு. ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி சங்க் இம்ப்ளிமெண்ட் ஒன் ஆர் ஃபியூ ஃபங்க்ஷன்ஸ் எலமெண்ட். இப்போ அந்தந்த ஃபங்க்ஷன்ஸை மட்டும் தான் அது ஃபுல்ஃபில் பண்ணும் அந்த பார்ட்ஸ். இன்டராக்ஷன்ஸ் பிட்வீன் சங்க்ஸ் இப்போ ரெண்டு டிபெண்ட் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆல்ரெடி மதர் போர்டு ப்ரொவின்ஷன் இருக்கும் ப்ராசஸர் கிட்ட. இஃப் சப்போஸ் எனி ஃபால்ட் இஸ் பீன் அனலைஸ் இந்த மதர் போர்டு ஆர் சம் ப்ராப்ளம், எக்ஸ்பேன்ஷன் கார்டை வந்து நீங்க இன்சர்ட் பண்ணிருக்கீங்கன்னா இட் இஸ் ஆக்டிங் அஸ் அ டாட்டட் போர்டுன்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ இந்த டெர்மினாலஜி நீங்க நெட்ல பார்க்கலாம். மதர் போர்டு எக்ஸ்பேன்ஷன் கார்டு இஸ் ஆக்டிங் அஸ் அ டாட்டட் போர்டு மாதிரி. ஸோ லைக் தட் சம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இஸ் ஆல்சோ பாசிபிள் when you are following some types of modularity that we are going to see in the upcoming slides. So try to understand the flow. There are two types of architecture. One is modular architecture, another one is integral architecture. When you are going to build any type of modular architecture product, then you have to follow two properties, very important points. Most of the chunks implemented in this type of modular architecture, one or few functions elements will be supported. Interaction between chunks are well defined in some cases, and generally most of the fundamental primary functions will be performed in that case. The most modular architecture is one in which each functional elements of the product is implemented by exactly one physical chunk. Meaning is, இப்போ ஒரு USB போர்ட் இருக்குன்னா மல்டிபர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம். ஒரு பென் டிரைவ் இன்சர்ட் பண்ணலாம், இல்ல மவுஸ் இல்ல கீபோர்டோட இன்புட் டிவைஸோட ப்ரொவின்ஷன்ஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணும். அந்த மாதிரி சில chunks, few well defined interactions between chunks. So this is how we can clarify or classify the modular architecture in your designing part. So such modular architecture allows the design change to make to one chunk without requiring the change to another chunk for the product to function correctly. ரொம்ப important points தான். இப்போ modular architectureக்கு ஒரு நல்ல benefit இருக்கும். Any one particular part has been affected, it is easy for us to replace because each and every chunk oda uniqueness performance வந்து ஒரு functions தான் perform பண்ணும். So it is not going to affect the other chunk inside the product. So this is a great benefit when you are depending on modular architecture. A chunk may also be designed quite independently of one another. This is important. This is also important. ஒவ்வொரு பார்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு யூனிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொடுக்கறதால ஏதாவது ஒரு ஃபால்ட்னா அந்த பார்ட்ஸை மட்டும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிட்டு போகலாம். தட் சேஞ்ச் ஓவர் இன் பார்ட்ஸ் வில் நாட் அஃபெக்ட் த அதர் சங்க். எனி டவுட் இன் மாடுலர் ஆர்கிடெக்சர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? கைண்ட்லி ரிப்ளை. Kindly reply. Are you all following it? Say yes or no. Reply பண்ணுங்க. Jitendran, unmute and reply. Kribakaran, Logavashini. I have to next time make your parents also should sit with along with you. Then only you will reply, I think so. Panilama adhu mari. Mohan, Nikesh, Diksha, Annamalai. Unmute and reply pa. Annamalai. Jairam. Harsha. Yes, ma'am. கேக்குதா இல்லையா? Yes, ma'am. Audible. என்னாச்சு உங்க கிளாஸ்க்கு இன்னைக்கு? What happened to your class today, Harsha?
No one is replying properly. யாருமே லிங்க்ல இல்லன்னு அர்த்தமா அப்ப? இருக்கும் மேம். இருக்கும் மேம். சரி, யார் தெரியுமா மெயினா ஆன்சர் பண்ணணும்? இந்த சிஐஏ 1ல யாரெல்லாம் ஒஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணிருக்காங்களோ நெக்ஸ்ட் யூனிட்ல இருந்து அட்லீஸ்ட் ஒழுங்கா கவனிக்கணும், ரிப்ளை பண்ணணும். அப்புறம் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்றது மார்க்ஸ? அவங்கலாம் பார்த்தா இங்க இப்போ சும்மா நேம் சேர்க்கல அட்டண்டன்ஸ்க்காக லிங்க்ல இருக்க மாதிரி இருக்கும். அவங்க எங்கேயாவது வேற ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. முடிஞ்சா மதியான நேரத்துல தூங்கினா கூட ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்ல. ஸோ இதனால யாருக்கு லாஸ் தெரியுமா? உங்களுக்கு மட்டும்தான் அது லாஸ். அது எனக்கு லாஸே கிடையாது. another important thing is லிட்டில் பி சீரியஸா இருங்க. இதுக்கு நான் ஆல்ரெடி சொன்னதுதான். ஓப்பன் எலெக்டிவ்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் டிக்கா இருக்காதீங்க. கிரெடிட் பாயிண்ட்ஸ் 3 இதுக்கு. ஒன்ஸ் இதுல அரியர் வச்சா இது மறுபடியும் இந்த கான்செப்டை புரிஞ்சுட்டு கிளியர் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப டீடியஸான ஜாப். இட்ஸ் நாட் an easiest ஜாப். Okay. What are the two types of architecture? Anyone can reply? Two types of architectures. Modular architecture. Modular architecture and integral architecture. What are the two main properties of modular architecture? So chunk implement one or few functional elements in their entirety. The interaction between chunks as well defined are generally fundamental to the primary function of the product. Two properties. Okay. The opposite of modular architecture is integral architecture. Already we have discussed the point. Functional elements of the product. See, this is easiest term. Physical element, functional element of a product are implemented using more than one chunk. இப்போ நிறைய சங்க்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த நிறைய சங்க்ஸுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி கனெக்ட் ஆயிருக்கும். ஒரு சங்க்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம்னாவும் அதர் சங்கை யூஸ் பண்ணி அந்த ஃபங்க்ஷனை ஆப்ரேட் பண்ண முடியும். அதுதான் மீனிங் அது. ஸோ இந்த பெனிஃபிட் வந்து ஃபார் அ மாடல் ஆர்கிடெக்சர் இஸ் நாட் பாசிபிள். இன்டகிரேட்டட் ஆர்கிடெக்சர் it is built with these properties. So a single chunk implement many functional elements. Very important thing. Two cases இருக்கு. ஒன்னு வந்து ஒரே chunk more than one chunk supporting particular functional elements. Another case is one chunk, one part of chunk supporting for many functional elements. So interaction between chunk are ill defined and may be incidental to the primary function of the product. What are the drawbacks you can feel is here many functional elements may be combined as it has been combined through chunks and functional elements. If any modifications have to be performed, any one particular components or features may have to require extensively redesign the product. It is difficult to find out. இதுதான் important. Boundaries between the chunks may be difficult to identify where the fault has come. இப்போ ஒரு ஆப்ரேஷன்ஸ் பெர்ஃபார்ம் பண்ணல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கீபேடு ஒர்க் ஆகலன்னு வச்சுக்கோங்க லேப்டாப்ல. இந்த கீபேட் வில் பி கனெக்டட் டு மோர் இன்டகிரேட்டட் ப்ராசஸ், ஐ மீன் காம்பனன்ட் இன்சைட் த ப்ராசஸர். ஓகே, சென்சார்ஸ் ஏதாவது கொடுத்துருக்காங்க உள்ளனா நிறைய பார்ட்ஸோட தான் இந்த ஃபங்க்ஷனல் ஆப்ரேஷன்ஸ் வில் பி கனெக்டட். இப்போ எதனால இந்த ஃபால்ட் வந்துச்சு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்றது ரொம்ப டீடியஸான ஒர்க். அண்ட் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு ஐடென்டிஃபை, வி ஆர் நாட் கோயிங் டு கரெக்ட் ஒன் பர்டிகுலர் சங்க் இன் தட். We have to modify 2 or 3 chunks supported with that functional elements. So instead of doing that, it is very big job. So we have to entirely redesign the product again. This is the drawback of integral architecture. Types of modularity already I have discussed. Can anyone tell me the example for slot modular architecture? See, modularity இங்க வந்து மாடுலர் ஆர்கிடெக்சரை பத்தி தான் டிஸ்கஸ் பண்றாங்க. ஸோ மாடுலர் ஆர்கிடெக்சர்ல தான் இவ்வளவு டைப்ஸ் இருக்கு. இப்போ நீங்க ஒரு ப்ராடக்ட்டை கிரியேட் பண்ண போறீங்கன்னா 2 டைப்ல நீங்க டிசைட் பண்ணலாம். இன்டெகிரல் ஆர்கிடெக்சரா நீங்க யூஸ் பண்ண போறீங்க, அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் யூஸ் பண்ணி டிசைன் பண்ண போறீங்களா ப்ராடக்ட், இந்த மாடுலர் ஆர்கிடெக்சரா. இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு டிசைட் ஆன் கேஸ் ஆஃப் மாடுலர் ஆர்கிடெக்சர், then there are different types of modular architecture. One is slot, bus and another one is sectional. Slot na example, under the processor product, video card unique parts க்கு ஒரு unique function இருக்கும். modem ஓட பார்ட்டுக்கு modem ஓட functionality மட்டும் தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும். So this is called as slot modular architecture.
Example is each of the interface between the chunk in a slot model architecture is of different type from the other. ஒரே மாதிரி இருக்காது. Differentனா uniqueness. Each and every what parts in the slot modular architecture is giving some unique functionality, unique parts. ஸோ வீடியோ கார்டோட போர்ஷன்ஸில் வீடியோ கார்டோட இன்ஃபர்மேஷன் தான் இன்சர்ட் பண்ணும். அட் த சேம் டைம் அது ஒரு பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி மட்டும்தான் அது ப்ரொசீட் பண்ணும். பஸ் மாடுலர் ஆர்கிடெக்சர் இஸ் there are common bus to which the other chunks can be connected, the same type of interface. Best example is expansion card. I have already told in the processor there is a particular part inserted card, expansion card. Architecture design lay frame பண்ணிட்டாங்க. The main use of this expansion card is if a motherboard has some any drawbacks in functioning a particular operation, then obviously this expansion card will be supporting for it because it is connected in a single bus topology inside the processor. So இதை நீங்க imagine பண்ணிக்கணும். Sectional modular architecture pipelining. So all interfaces are of the same type, but there is no single element to which all other chunk attached. Best example is office setup. Okay. So each and every part should be integrated together to do some operations. Input unit should be ஒரு pipelining மாதிரி. ஒரு மானிட்டர்ல நீங்க அவுட்புட் வியூ பண்ணணும்னா கீபோர்ட் மூலமா இன்புட் கொடுக்குறீங்க. Calculations have to be performed with the help of processor. Then you can view the output in the monitor. So that is called a sectional modular architecture. All the interface are of the same type, but there is no single elements to which all the other chunk are attached. Next is okay ma'am. So these are the things we have already discussed. Slot modular architecture. Best example is your video card insertions, modem. ஸோ அந்தந்த பார்ட்டில் அந்தந்த ஸ்லாட்டோட பார்ட்ஸை தான் இன்பில்ட் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி அந்த பார்ட்ஸோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி மட்டும்தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும். இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு சப்போர்ட் to the other part. Network issue appa? Say yes, ma'am. Can you see the screen or I have to again display it? Yeah. Screen you can Screen is okay. Next is best example is expansion card. Next is sectional modular architecture. In sectional modular architecture, pipelining concept. Each and every device have to be integrated together to do some functionality. Okay. So when is the product architecture defined? Very important topic. Till now we have discussed what is the definition of product architecture, what are the two types. So if you consider any product, what are the two terminology you have to keep in mind. All those things we have discussed. Types of modularity, very important, 6 marks and 7 mark question, frequently asked in final exam. Diagram is a must. So when is the product architecture defined? Sering ma'am, okay, product architecture na enna puriyudhu. ரெண்டு டைப் இருக்கு. டைப்ஸ் ஆஃப் மாடுலாரிட்டியும் ஒரு அளவு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் ஆர்கிடெக்சர் எந்த இடத்துல மெயினா, ஏன்னா நம்ம வந்து இப்போ ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் ஃபேஸை தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ எந்த பார்ட்ல இந்த ப்ராடக்ட் ஆர்கிடெக்சர் பிளேஸ் அ வைட்டல் ரோல், வேர் வி ஹேவ் டு டிஃபைன் திஸ் ப்ராடக்ட் ஆர்கிடெக்சர், வேர் இட் ரியலி பிகின்ஸ், அதுதான் நம்ம இப்போ பார்க்க போறோம். ஸோ வென் இஸ் த ப்ராடக்ட் ஆர்கிடெக்சர் டிஃபைன்ட்? ப்ராடக்ட் ஆர்கிடெக்சர் பிகின்ஸ் டு எமர்ஜ் டியூரிங் த கான்செப்ட் டெவலப்மெண்ட். கான்செப்ட் டெவலப் ஆயிட்டப்பவே இந்த ப்ராடக்ட் ஆர்கிடெக்சர் பார்ட் ஸ்டார்ட் ஆயிருச்சுன்னு தான் அர்த்தம். ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், பிகாஸ் கான்செப்ட்ல தான் டெக்னாலஜி இருக்கு, கான்செப்ட்ல தான் ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாம் பில்ட் உள்ள வந்து இன்வால்வ்டா இருக்கு ஒரு கான்செப்டுக்குள்ள. ஸோ during the concept development phases, this product architecture phase has been started, emerged. So this happens informally. So when we are going to work under product architecture team, you have to do some sketching work. So உங்களுக்கு ஒரு 2-dimension view வேணும், 3-dimensional view. Try to understand the flow. I have already told from the beginning we have analyzed a complex problem into
different types of sub problems. அந்த sub problem ஓட functionality வரைக்கும் நம்மளுக்கு கிட்ட இருக்கிற ideal inputs. இப்போ அந்த inputsயும் அந்த functionality ஓட testing experiment ஓட வச்சுட்டு நம்ம வந்து further next step என்னன்னா ஒரு பார்ட்ஸை ஃபார்ம் பண்ணணும், ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். அப்போ ஹியர் இந்த ப்ராடக்ட் ஆர்கிடெக்சர் ஃபேஸ் we have to again do some sketching work. We have to assemble the physical building blocks doing through the sketching work. Functional diagrams have to be drawn. Why we have to draw the functional diagram? Because the operation involved to run a particular product, what are the things, what are the outlook of it, parts to be assigned for that functional operation. And for early prototype model of the concept development phase, everything should be as a ideal input. The maturity of the basic product technology. So in the stage la neenga irukumbodhu, I have already told, just imagine that you are working under product architecture team. When you are working under product architecture team, which will be in your maturity level in your hand means basic product technology. So unga product ku enna technology use panna poringa அது வந்து இந்த ப்ராடக்ட் ஆர்கிடெக்சர் ஸ்டேஜ்ல ஃபுல்லா தெரிஞ்சிரும். மெச்சூரிட்டி அடைஞ்சிரும்னா என்ன அர்த்தம்னா கான்செப்ட் கிளியர் ஆயிரும், டெக்னாலஜி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும், பேசிக் டெக்னாலஜி என்ன யூஸ் பண்ண போறோம்னு இந்த ஸ்டேஜ்ல generalize பண்ணிடுவாங்க. Dictates whether the product architecture is fully defined during the concept development or during system level design. In the basic product technology, what you are going to use for the product design will be finalized in a concept development phase, or if it is not properly defined in the concept development stage, it will be fully had a maturity under the system level design. System level design a product architecture. So that's a basic information, very important keyword. So which stage the basic product technology becomes a maturity? When you will understand the technology well means either in the concept development phase or in the system level design. So when a new product is an incremental improvement on an existing product concept, then the product architecture is defined within the product concept. So once we say product architecture design, it indirectly resembles the product concept. Best example, i7 processor invent பண்ணிட்டாங்க. i7 processor ஓட invention or new product is a new concept which fully deals with the back-end process of architecture. இந்த ஆர்கிடெக்சர் எந்த அளவுக்கு நீங்க டிசைன் பண்றீங்களோ ஃபர்தர் ஏதாவது ஒரு ஆப்ஸை டவுன்லோட் பண்ணணும் இல்லை அப்கிரேட் பண்ணணும்னா அந்த பர்டிகுலர் டிசைன் தான் ஹெல்ப் பண்ண போகுது. That becomes the indirect product concept. Try to understand. In your new product, you are going to give some uniqueness in the architecture design from the existing product concept. That's the point here. The new product is an incremental improvement. So in the new product only, you are going to build a new product architecture on the existing product concept. You are going to give the difference in it. Then the product architecture is defined within the product concepts. So that's why they relate this product concept with the product architecture. This is for two reasons. Why we have to relate the product concept with product architecture? Because in concept we will deal with the new technology we are going to give in the idea, in this product idea concept. Similarly, new principles which is not already in the existing product, I'm going to do in the new product. So in the இதே terminology தான் கான்செப்ட்லயும் கவர் ஆகும். The same terminology will also be covered for product architecture. So these are 2 points why we relate product concept with the product architecture term. First one is when you are going to focus on any product architecture system design part, we have to deal with basic technology. How the product really work through. Working principles have to be known. Next, conceptual design effort. To fulfill the technology, to fulfill the perfect working for a particular product, some designing stage you have to assign. Okay. First point. Second, product category maturity. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பா இது.
கன்ஃபியூஸ் ஆயிக்காதீங்க. ப்ராடக்ட் கேட்டகரி மெச்சூரிட்டி அண்ட் சப்ளை செயின் consideration and issues of product variety begins to become more prominent. Now book example காமிக்கிறேன் இப்ப. In your book for product architecture chapter they have discussed Hewlett Packard printers. எதுக்கு மேம் இத கம்பேர் பண்றாங்க? Any idea? See, only a particular company creating this product. If you go through the technology used for each and every product here, this product architecture deal only for office model. It is said to be an office model. This particular product, or you can say product concept or product architecture part, mainly deal for photo model. Another model is here which include the scanning capability. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, இதுல ஒவ்வொரு கான்செப்டும் டிஃபர் ஆகுது. கான்செப்ட் இஸ் டிஃபரெண்ட், ஆர்கிடெக்சர் இஸ் டிஃபரெண்ட். டு யூ அக்ரி ஆர் நாட்? சே எஸ் ஆர் நோ. சே எஸ் ஆர் நோ. சொல்லுங்கப்பா. இதுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட், டிஃப்ரெண்ட் டெக்னாலஜி இன்பில்ட் பண்ணா மட்டும்தான் அந்தந்த டெக்னாலஜிக்கும் ஒர்க்கிங் பிரின்சிபலுக்கும் அந்தந்த அவுட்புட் வரும். ஸோ அவுட்புட் ஃபார் திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் டு கெட் த ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் காப்பீஸ் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்ஸ் வி மேக் யூஸ் ஆஃப் ஆஃபீஸ் மாடல். இஃப் யூ வாண்ட் டு டேக் எனி photo model printers have to be dependent. If you want to have a printer with the supporting property of scanner, then we depend on this concept. So the point you have to understand is when you're working under product architecture team, two reason we have to focus on, two reason to relate the product architecture with the product concept. Basic technology. If you see the book example, basic technology differ. The technology used for document is different. The technology used for taking only photos from the printer is different. The basic technology used for scanning is different. The point is, the basic technology and working principle of the product are predefined, and so conceptual design efforts are generally focused on better way to embody the given concept. ஒரு கான்செப்டை எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து ஒரு பேசிக் டெக்னாலஜியும் ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல்ஸ் வச்சு நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணலான்னு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். செகண்ட் பாயிண்ட் இஸ் வித் த சேம் கான்செப்ட் பிரிண்ட் எடுக்கிறோம், அது ஒரு சேம் கான்செப்ட். பட் அந்த கான்செப்டே வந்து நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ண முடியுமா? ப்ராடக்ட் கேட்டகரைஸ் பண்ணலாமா? மெச்சூர்ஸ். Okay, that is how they have shown same concept, print எடுக்கணும், but with a different category. One is for only document, one is for taking photos, one is for scanning the document. So that you have to keep in mind. So ஒரு கான்செப்ட் ஒரு ப்ராடக்ட் ஆர்கிடெக்சர் ஃபேஸ்ல இருக்கும்போது two important thing you have to keep in mind. And this supply chain, why we have to bring the word supply chain here? Yes, whenever you are working under product architecture team, when you are depending on some component or integrated or integrations or fabrication work, you have to deal with some suppliers. ஏன்னா நம்ம கஸ்டமர்ஸ் வந்து ஒரு டெட்லைன் கொடுத்துருப்பாங்க, இந்த ப்ராடக்ட்டை எனக்கு இந்த டைம்குள்ள டெலிவர் பண்ணணும். அப்ப நீங்க செய்யறதுக்கு காம்பனன்ட்ஸ் வேணும், ரா மெட்டீரியல்ஸ் வேணும். You have to choose the supply chain members, suppliers, who will be the best suppliers giving the raw materials on time so that we will complete the product and give to the customer. So under product architecture part, supply chain plays a vital role. Production and distributions, they have to know what type of design you are going to frame, what type of components or raw materials you are going to purchase from the suppliers. So consideration and issues of product variety begins to become more prominent here. So if a particular company is going to produce 3 different concept category, so accordingly the suppliers you have to depend on, you have to see whether all the equipments are already available in the production field, production and distribution part of the company. So you working in product architecture have to communicate with the production team.
So product architecture is one of the development decisions that more impact a firm ability to efficiently deliver high product variety. So it is the best example. ஒரு கம்பெனி வந்து growth நோக்கி போகணும், நிறைய இன்னும் கான்செப்ட் கேட்டகரைஸ் பண்ணணும்னா இட் இஸ் ஒன்லி த்ரூ திஸ் ஆர்கிடெக்சர் பார்ட். ஸோ ஜஸ்ட் இமேஜின் this is the best printers ever. So this company on those days they have decided what are all the product category can be made. This decisions are made only in this stage. அதுக்கு தான் இந்த ப்ராடக்ட்டை கொண்டு வந்திருக்காங்க ப்ராடக்ட் ஆர்கிடெக்சர். During product architecture phase the team members have decided same concept with a different technology and different we can categorize the usage of the customer in this stage. இப்போ கஸ்டமர் யாரெல்லாம் வந்து ஆஃபீஸ் ஆர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து they can depend on this particular document printer office model. Suppose some Xerox owner have to use this particular printer for taking photos for some functions or something. Okay, this is useful for it. So they categorize the customer, they categorize the need of each and every product concept, technology differ. So under product architecture, when they're doing the sketching work, they have analyzed that what are all the product categories can be made with out of one particular concept. This is the best example. So architecture therefore becomes a central element of a product concept. ஒரு கான்செப்ட் அப்படின்னா இது this plays a vital role. ஒரு கான்செப்ட் வந்து சக்சஸ்ஃபுல் ஆகுது, மார்க்கெட்ல ரீச் ஆகுதுன்னா அந்த architecture design தான் matters. However, yes, system design given to the product. So when a new product is the first of its kind, concept development is generally concerned with the basic working principle and technology. Very important keyword. So whenever you go through this product architecture, this terminology will be coming across. Basic working principle of the product and technology involved for developing that product. That is very important for any product architecture phase on which the product will be based on. So in this case, the product architecture is often the initial focus of the system level design phase. So ஒரு designing கொடுக்குறீங்க, ஒரு parts கொடுக்குறீங்க, that is the initial stage of the system level design phase. When the system level design phase comes, do anybody, you have written CIA 1 exam, right? Product design development stage. Can anyone tell me? Planning. After planning, what is the next? Okay, next is System level design. yes. Now we are in the system level. Yes. Now we are in the system level design after choosing our concept. Now concept have to be followed with this product architecture phase. When you are considering product architecture phase, it is indirectly resembling the product concept. So two things we give reason for why we match the product architecture with the product concept. One is same product concept, product architecture also covers the basic technology and working principle of the product. Next, product can be categorized in this case in product architecture phase. Implication of the architecture today we are not going to deal, it's already time, so I'll just say product change alone, only product change today. We're going to only discuss this product change today. Implication of the architecture. Implication in a meaning, anybody can tell me? Implication. Simple definition is suggestions. So when you are working at a product architecture team, some suggestions you have already framed for you. You have to follow it, or a hint for you to follow. Okay, when you are working under this phase. Very simple topic, students. Kindly listen. Decisions about how to divide the product into chunk. As you all know, product architecture deals with functional elements and physical elements. Physical elements are nothing but we are going to divide the product into chunks, and about how much modularity to impose on the architecture, as there are different types of modularity: slot modularity, bus modularity, and the sectional modularity. What type of modularity we have to follow for our product? So these are the things will give you an hint to follow during the product architecture phase.
several issues of important to be entered. இதெல்லாம் எதுக்கு மேம் இதெல்லாம் மைண்ட்ல வச்சுக்கணும்? கண்டிப்பா அப்பதான் ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் ப்ராடக்ட்டை நீங்க கஸ்டமர் கிட்ட டெலிவர் பண்ண முடியும். If you are not considering these factors, then you can't extend your product ஓட phase to the next level. ஃபியூச்சரா ஏதாவது இனோவேஷன் ஒர்க் பண்றாங்கன்னா உங்க ப்ராடக்ட் டிசைனை வச்சுதான் அவங்க எக்ஸ்ட்ரா பில்ட் பண்ணணும் ஒழிய ஒன் டைம் மாதிரி அதை யூஸ் பண்ணிட்டு பண்ற மாதிரி இருக்கக்கூடாது உங்க ப்ராடக்ட். ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். யூ ஜஸ்ட் இமேஜின் யூ ஆர் கோயிங் டு கிரியேட் அ நியூ ப்ராசஸர். இப்போ நீங்க வந்து இப்போ லேப்டாப் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க வீட்டில். இப்போ மேபி i5 ப்ராசஸர். நவ் யூ ஆர் கோயிங் டு you are using OS வந்து Windows 10. They would have invented i5 with the supporting Windows 10, also with the extension of Windows 10. அதுக்கப்புறம் Windows 11. ஸோ இப்போ i5ல நீங்க Windows 11 obviously நீங்க இன்க்ளூட் பண்ணலாம். You can pay some amount and you can include that OS. I mean update your OS with the Windows 11 with your processor i5. அப்ப அந்த i5 ப்ராசஸர் எப்படி ஒரு ஆர்கிடெக்சர் டிசைன் கொடுத்துருப்பாங்கன்னா, this is the benefit of it. The creation of your product, the architecture design provided to the product will be supporting for many use. ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணணும், ஏதாவது இப்போ மெமரி கார்டு வந்து நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா போடணும், அதுக்கு தகுந்த சப்போர்ட்டிங் வந்து இந்த ப்ராசஸர் உங்களுக்கு கொடுக்கணும். டிசைன்ல தான் அதை ஃப்ரேம் பண்ணுவாங்க. சப்போஸ் எனி ஆப்ஸ் யூ ஹேவ் டு டவுன்லோட், அதுக்கு அந்த ஆர்கிடெக்சர் சப்போர்ட் பண்ணணும். Okay, something you have to change entirely, that also have to be supported by the architectural design. That only you are going to deal with implication of the architecture. So when you are working under architectural team, some hint and suggestions you have to keep in mind when you are designing an architecture for a product. So architecture of a product therefore is closely linked to decisions about மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி. எதுக்கு மேம் நம்ம மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜியை மைண்ட்ல வச்சுட்டு நம்ம ஒரு ஆர்கிடெக்சர் டிசைன் பண்ணணும்? ஐ மீன் ஒரு ப்ராடக்டை நம்ம சிஸ்டம் பர்ஃபெக்டா டிசைன் பண்ணணும்னா, பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஒரு லேப்டாப்பை நீங்க இன்வென்ட் பண்றீங்க. அந்த லேப்டாப்புக்கு ஃபியூச்சர்ல நிறைய புது இன்னோவேஷனோட இன்புட் டிவைசஸ் கிரியேட் பண்ணலாம், அவுட்புட் டிவைசஸ் கிரியேட் பண்ணலாம். அதுக்கு தகுந்த எல்லா ப்ரொவிஷனும் நீங்க கொடுத்துட்டீங்கன்னா, then it is reaching your product will be reaching to the market strategy well. More customer will buy your product because they would have analyzed your product is the best one to support many extensions. Further futureல இன்வென்ட் பண்ற எல்லா இன்புட் அவுட்புட் இல்லைன்னா வேற ஏதாவது டெக்னாலஜிக்கு சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி இருக்குன்னா, then obviously you will reach the market well. Manufacturing capability, பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நீங்க உங்க வீட்டுல வந்து ஒரு வாஷிங் மிஷின் வாங்குறீங்க. வாஷிங் மிஷின் வந்து ஒரு 5 இயர்ஸ்க்கு வந்து அந்த பார்ட்ஸ் எல்லாம் அவைலபிளா இருக்கணும். So the architecture design will be created in such a way the components or the raw materials which is used for developing the product should be available throughout this 5 or 10 years or more. Then only it's a best product. So manufacturing capabilities should be, manufacturing replacement of the parts, so available of the parts should be needed for any product you give a design. Product development management should be, management the parts exchanges, availability. Now we'll go for only one particular point, product change. Product change na romba simple, as you have already known about two types of architecture, modular architecture and integral architecture. Product change வந்து modular architecture depend பண்ணி நீங்க செஞ்சா என்ன மாதிரி points நீங்க வச்சிருக்கணும். Same time integral means what difficulty you will make. So product change, as you all know, all the products are made up of different types of chunks. So chunks are the physical building blocks of the product, but the architecture of the product defines how these blocks relate to the function of the product. So regarding modular architecture, each and every chunk will perform one functional elements. So the architecture therefore also defines how the product can be changed. So if you are depending on modular architecture, you imagine. So modular chunks allows what changes to be made to a fewer isolated functional elements. நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம மாடுலர் ஓட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்தோம் இல்லையா, யூசேஜ், அதே தான் இந்த பாயிண்ட்ஸ் இங்க கவர் ஆகும். So when you're depending on modular architecture,
if you want to change any one particular chunk, it is possible. It is not going to affect the other chunk. அதே பாயிண்ட் தான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. சேஞ்சிங் அண்ட் இன்டெக்ரல் சங்க், அதே ஒரு இன்டெக்ரல் ஆர்கிடெக்சரை நீங்க டிபெண்ட் பண்ணி ஒரு ப்ராடக்ட்டை கிரியேட் பண்றீங்கன்னா many functional elements are supported by a single chunk, so obviously requires changes to several related chunks. So இங்க வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கும். Any doubt till now, students? Please reply. Any doubts till now? Please reply. No, ma'am. ஓகே ஃபைன். டெய்லி படிச்சிருங்க மட்டும், இது இல்லைன்னா கொஞ்சம் குழம்பிடும். லாஸ்ட் பாயிண்ட் ரொம்ப சிம்பிள். எதுக்கு மேம் இந்த ப்ராடக்ட் சேஞ்சை வந்து நம்ம இவ்வளோ ஃபோக்கஸ்டாக படிக்கிறோம்னா, these are the guidelines or hint to be followed when you're working under product architecture team. So you have to keep this in mind. Product change, ஏதாவது ப்ராடக்ட் பார்ட்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணணும்னா இது ரெண்டு மோட் இருக்கு. மாடுலர் ஆர்கிடெக்சர் ஒன்று, இன்டெகிரல் ஆர்கிடெக்சர். வாட் இஸ் த ஃபெசிலிட்டி you will get when you depend on this mode and this mode, அதை நம்ம பார்த்துட்டோம் இந்த இடத்துல. ப்ராடக்ட் சேஞ்ச்னா என்ன புரியணும் இல்லையா? ப்ராடக்ட் சேஞ்ச் கேன் அக்கர் இன் தீஸ் கேசஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், you have invented a new product. அந்த நியூ ப்ராடக்ட் வந்து ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட்ஸை வந்து அப்கிரேட் பண்ணணும். அதான் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். விண்டோ 11 வந்து நீங்க i5 ப்ராசஸருக்கு நீங்க இன்க்ளூட் பண்றீங்கன்னா அது சப்போர்ட் பண்ணாதான் இன்க்ளூட் பண்ண முடியும். ஸோ அப்கிரேட் a technological capability or user need evolve. Some products can accompany this evaluation through upgrade. So example, if ஒரு printer யூஸ் பண்றீங்க, ஒரு new product, changing the processor board in a computer printer or replacing a pump in a cooling system, ஏதோ ஒரு ஃபால்ட் ஆயிருக்கு, நீங்க ரீப்ளேஸ் பண்றீங்கன்னா நியூ பார்ட்ஸோட ரீப்ளேஸ் பண்ண அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். அப்போ அந்த டிசைனை அந்த மாதிரி ஃப்ளெக்சிபிள் கொடுத்துருக்கணும் இந்த டிசைன் பார்ட்டில். ஸோ த ப்ராடக்ட் ஆர்கிடெக்சர் when you are giving, the changeover will happen in this case when a particular processor mode have to be changed in a computer printer. It should give the flexibility, or it should allow for that particular changeover, the architecture you are designing for a product. அதே மாதிரி add-ons. Suppose any application you are going to include in your smartphone, processor and the design support பண்ணாதான் அது பண்ண முடியும் இல்லையா? So many products are sold. Best example add-onsக்கு நான் சொல்றேன். இப்போ நீங்க ஒரு கார் வாங்க போறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, கிரேட்டா ஏதோ ஒரு கார் வாங்க போறீங்க. யூ ஹேவ் லெஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் மணி, ஓகே, ஒரு 10 lakhs காரு, ஓகே, டவுன் பேமெண்ட் போட்டு வாங்கிடுறீங்க. கஸ்டமர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் ஒன்று இருக்கும். தேல் கிவ் ஒன் லிஸ்ட் ஆஃப் கஸ்டமர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ். இதெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணி எனக்கு இந்த சன்ரூஃப் வேணும், இது வேணும், இந்த ப்ரொவிஷன் வேணும், லுக்குக்கு எல்லா ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸும் நீங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணிடுறீங்க ஒரு ஆட்டோமொபைல் காரை நீங்கள் வாங்கும்போது. ஓகே, தென் the price will be put accordingly. Suppose no, I just need the basic model. எப்பவுமே எந்த ஒரு கம்பெனி ஆர் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிஸும் சரி, மேனுஃபேக்சரிங் ஆர்கனைசேஷன் யாரா இருந்தாலும் பேசிக் யூனிட்டை தான் they will create and give us. அதான் மீன் பை ஆர்கிடெக்சர். They will create the architectural design according to the customer facility and according to the customer need. They can include the provisions inside it. Correct? So many products are sold by the manufacturer as a basic unit. இப்போ கார் வந்து எனக்கு இவ்வளவுக்கு இந்த டைம் எனக்கு இவ்வளவு அமௌண்ட் தான் பே பண்ண போறேன், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க பேசிக் யூனிட் கொடுத்துருங்க. நான் எனக்கு எப்போ வேணுமோ, லைக் சவுண்ட் சிஸ்டம் போட போறேன், இல்ல வீடியோ சிஸ்டம் நான் இன்க்ளூட் பண்ண போறேன் கார்லனா, அக்கார்டிங் டு அவர் ஃபெசிலிட்டி we will include, but the provision should be correct. அதுதான் architecture. So many products are sold by the manufacturer as a basic unit to which the user add components. Customer according to their need they add that component. அப்ப ஆட் பண்ணணும், பிடிக்கணும், அந்த ஆட் பண்ணணும்னு அவங்க ஆசைப்பட்டு அந்த ப்ரொவிஷன் இருந்தால் தான் அதையும் ஆட் பண்ண முடியும். That there comes the system design part. So often produced by the third party. அப்ப அந்த add-ons add components are got from the third parties. For example, இப்போ Hyundai கம்பெனி அவங்களோட பேசிக் யூனிட் கொடுத்துட்டாங்க, நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் Hyundaiயோட ஒரு பெஸ்ட் கம்பெனியோட ப்ராடக்ட்டை நீங்க உங்க ஆட்டோமொபைல்குள்ள இன்க்ளூட் பண்ண போறீங்கன்னா that is possible. That only they tell us produced by third party, you are going to create some add-ons that also will be supported. For example,
இப்போ சில கார்ல வந்து பின்னாடி பார்க்கிங்க்கு ஒரு சென்சார் வந்து எல்லாருக்கும் கொடுக்க மாட்டாங்க. சில Hyundai will not be creating and giving for us. So in that case, you can depend on some third party to include that particular component or provision. Are you all getting my point, students? So this type of change in common in the personal computer industry is also you can consider. Third party mass storage device may be added to a basic computer. உங்களுக்கு வாங்கும்போது இப்போ ஒரு டெல் பிசி இல்லை ஏதாவது ஒரு ஹெச்பி பிசியை வாங்கும்போது பேசிக் காம்பனண்டோட கொடுத்துருவாங்க. வித் ஹெல்ப் ஆஃப் தேர்ட் பார்ட்டி யூ கேன் இன்க்ளூட் சம் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டோரேஜ் டிவைசஸ் டு த பேசிக் கம்ப்யூட்டர். திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் add-ons. Adaptations, already they would have experienced with the product architecture design, நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் டெஸ்டிங்லாம் பண்ணி ஒரு குறிப்பிட்ட மெட்ரிக்ஸோட அவங்க வந்து வேல்யூஸை இன்க்ளூட் பண்ணி தான் அவங்க வந்து அந்த ப்ராடக்ட்ல ரன் பண்ணி பார்ப்பாங்க. இன் சம் சிச்சுவேஷன்ஸ் like here machine tools may be needed to be converted from 220 volts to 110 volts power. That time your architecture design should support that. Some engines can be converted from gasoline to propane fuel supply. So அந்த ப்ரொவிஷன் நீங்க ஆர்கிடெக்சர் டிசைன்ல ஃப்ரேம் பண்ணியிருந்தா தான் அந்த கன்வர்ஷன்ஸ் ப்ராப்பரா நடக்கும். This is called as adaptability. In any environment or biological situations where happen, that also you have to keep in mind when you are going for system designing. Wear, very simple. Physical elements of the product may deteriorate with use. இதோட நான் வைண்ட் அப் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு நார்மல் டெய்லி யூஸ் ரேசர்ஸ் நீங்க யூஸ் பண்ணுவீங்க பாய்ஸ் எல்லாம். allows do what dull blades to be replaced இல்லையா? ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட்ஸ் இல்லைன்னா அதோட காம்பனன்ட்ஸ் நீங்க ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்னா similarly tires on vehicles can usually be replaced. So wear and tear mari just. So these things are said to be product change. ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு இதெல்லாம் வந்து சேஞ்ச் ஓவர் will be made. Upgrade, add-ons, adaptations, wear. So these features and terminology you have to keep in mind when you are forming the guidance to create any product architecture, any product design. Any doubt in product change part? Any doubt? No, ma'am. Okay. I've taken more time. Thank you for patiently listening. Very important topic, pa. I'll send the PPT. Kindly revise. Till this topic you revise today. இன்னைக்கே பண்ணுங்க, போஸ்ட்போன் பண்ணாதீங்க. ஒர்க்கை தயவு செய்து போஸ்ட்போன் பண்ணாதீங்க. இந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணலாம். அட் த சேம் டைம் சீக்கிரமாவும் அரியர் வச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ஸோ அது வந்து உங்க கையில தான் இருக்கு எல்லாமே. இட்ஸ் மை டியூட்டி டு ஜஸ்ட் சே திஸ் இம்பார்ட்டன்ட் கைடன்ஸ். எப்படி படிக்கணும் அவ்வளவுதான். உட்காந்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்றதுன்னா உங்க கையில தான் இருக்கு. ஆல் தி பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகே, லேர்ன் ஃபார் டுடேஸ் போர்ஷன் டில் product change. Tomorrow, no, Monday I surely ask questions. Till date, whatever I have thought for Unit 3, I'll ask questions. Thank you, students. You can leave the session. Thank you all. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you.